Yes, 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 yes. Ndio tuna set mitambo, tuone iko namna gani. Ndio kuset mitambo, tuone itakuwa namna gani. Like this. Hapo naona wawili washaingia. Karibuni sana. Jiintroduce kidogo, nasema wewe ni nani, tutakuona. Informatrix mmeingia. Karibuni. Informatrix naona mko ndani. Yes, yes, yes. Hebu kuangalia kiti cha our guest speaker of the day. Nione kama kabla afike mwenyewe kama nimemtengenezea vizuri mahala pake. Kiti chake kabla hajaingia. Kwa karibu tuna sisi. Najaribu kumalizia kumbafu fulani pia imeingia inasema niko ndani kama malaria. Nione my co-host na kiti cha my co-host ka hapa. Hebu my co-host karibu. Ni kama unaonekana. Sawa. Niona tu. Sawa. Haya kidogo ni co-host tuko sawa? Hapo hivi niko sawa. Sawa kabisa? Sawa kabisa. Asanteni sana. Naona watu wameingia. Ndio tunataka tuanze shughuli yetu ya leo. Tuko live. Lazima tugoze simu. Tuko live. Kiasi. Okay, sawa. Kiasi tu. Nafanya Siko ni haiko portrait moja. Siko sawa. Haiko portrait inafaa tilt. Kidogo tu tuone. Nasema screen iko namna gani? Namna gani? Mengi naona watu naingia kweli kweli. Watu ni wengi. We already started. Yes. Tuko live. Ingia hapo kuangalia. Kama tuko live, you are live. Kwa YouTube channel tunauliza hapo. Sawa, watu wanaingia. Ndio tunaangalia mambo ya mitambo. Kama kuna challenge yoyote upande wenu waweza kusema.
Wewe utakuwa unafanya. Haya. Karibuni sana. Karibuni sana. Nataka tuanze, tumechelewa kidogo, lakini tulikuwa tuna set mitambo ndio tuweze kukua vizuri, tuelewane vizuri kabisa, tuweze kutuona vizuri. So kama unatuona, naweza sema kitu, tuambie kama tunaonekana vizuri from your end, ndio tuweze kujua turekebishe wapi na wapi. Manake ni mambo ya mtandao. Mtandao imejaa mambo mengi, inabadilika kila wakati. So karibuni sana. So kwa wale ambao wanaingia, karibu. Tutakuwa tunasoma ujumbe wenu, baadaye. Tutakuwa tunasoma ujumbe zenu kujua kwamba nani yako nani. Kwa hivyo tuwakilishe vizuri. Mwenzangu hapa is my host, ambao tuko naye pamoja kwa hii shughuli yetu ya leo, siku ya leo. So shughuli yetu imeanza. Na wacha kidogo tuset tena kidogo. Soma kidogo, nje hiki kiti nimekalia ni cha mgeni. Soma kidogo. Haya, tengeneza tena. Nione hapa. Hapa ndio kwangu, hapa ndio kwa mgeni wetu leo wa siku, baada atatuwakilishia, tuweza kutuzungumzia kuhusu mada yetu. Karibuni sana. So my co-host here ataenda kuzungumzia mada yetu ya leo. Tuweze kutukumbusha ni nini hasa tunaenda kuzungumzia leo, kisha tutamkaribisha. Lakini kabla hajasema kuhusu kile ambacho tunaenda kuzungumzia leo, nitamkaribisha tu ajiintroduce, and then tutamkaribisha mgeni wetu wa heshima leo, guest speaker, aweze kujiandaa ama kujumuika nasi. Now this is a Grand Artways production. This is our YouTube channel, na hapo ndio tunafanya mambo yetu. So kwa wale ambao wanaweza kuingia, karibuni tujumuike pamoja. Mzee, karibu sana. Asante sana. Salamia Wakenya. Wakenya, mambo vipi? Mimi naitwa Eriko na leo tunaenda kuongelea how acting pays. Tunaenda kuongelea vitu mob kuhusu msanii. Ndio. Na si msanii tu yoyote, msanii wa Setbook. So leo tunaenda kuongelea kuhusu how acting pays, msanii wa Setbook, life ya stage, all those stuffs. Na naona comments za watu zinaingia hapa hivi. Kama mtanikubalisha nizisome haraka. Nitakuwa na sisi. Kabla hujazisoma, manake kuna wale watakuwa wameandika swali labda na wangetaka guest speaker wetu leo aweze kujibu. Ningependa kwanza tuweze kumkaribisha, aweze kuingia nasi ajumuike. Si mwingine ila ni director wetu wa kikundi cha Grand Artways Production, ambaye anajulikana kama Yesu Stanley. Ndugu yangu, karibu sana. Karibu. Asante. Bwana Eriko. Nashukuru. Nimefurahi kukuona bwana. Hata nimefurahia kuona. Ni muda mrefu hatujaonana. Majuma kadhaa. Karibu sana na pole kwa safari bwana. Asante. Leo umesafiri kutoka kule wote ili kuweza kufanikisha shughuli ya leo. Ndio. Nashukuru bwana. Unajua si rahisi, unajua mtu anaweza kuwa na mpango tofauti. Lakini we appreciate manake umechukua muda wako ili uweze kujumuika nasi. We share this knowledge with these people here, ama with our esteemed clients ambao
wanapenda kufuatilia vipindi vyetu pale kwa YouTube. Ni vizuri. Ni mada. Karibu sana. Asante. Na uhakika kwamba umeweza kupitia mada kidogo, umeona ujumbe tulikuwa tumetengeneza poster. Ujumbe niliona, poster niliona, na sidhani kama kuna mambo ambayo inafaa nipitie, kwani haya yote yako kwenye kichwa changu. Ni mambo ambayo tumeyazoea. Tunaishi kwa sababu ya hiyo. Nashukuru. Asante. Kwa hivyo karibu sana. Asante. So tutazungumzia sana maisha ya msanii. Unajua kuna wasanii pale nje wanateseka, wengine they are suffering. They are really suffering. And the Bible says, my people suffer for lack of knowledge. That's true. Wengine wanafanya usanii kwa kufanya tu. Waelewi nini nafanya usanii. Bwana tukaona tuje hapa tuwasaidie haswa katika kujua ni kipi tunapaswa nifanye mimi kama msanii, na ni vipi ni talent inaweza kunisaidia au inaweza nilipa. Na ni vizuri umejumuika nasi ili kuweza kufafanua zaidi jinsi msanii anaweza ishi. Sawa, karibu sana. Hebu nakaribisha mwenzangu aweze kupitia katika jumbe za wale ambao wako karibu, kuwatambulisha tu tujue ni wangapi wako na sisi na wangapi wanaendelea kujumuika nasi. Kwa haraka ndazisoma nizipitie ndio tuanze. Naona Informatrix Production number 1 hapa kama kawa. Asante sana, tunawapata. Asante. Naam. Informatrix tunawapata. Hilary Kabila, Turn from Dandora, asante sana. Niko ndani, inaitwa fan page. Kumbavu fulani, can't wait for the discussion. Pia sisi can't wait to start. Kelly kwa mpigo, Mr Moderation. Official Pablo niko ndani. Mr Moderation pia namuona. Iva McNay, siongei niko ndani, tunangoja mitambo live. Comments ni mob sana zinakuja. Continue sending in your comments, tutazisoma hapo hivi kwa live as we start the discussion. Bwana Sano. Yes. Nimefurahi kukuona. Hata nimefurahi kukuona. Nashukuru. Nikikuona nasikia ngapo sababu unajonga everything concerning art na theater iko sambamba. Asante. Being that umekolea kwa industry, tutangulia hapa. Yes, umeona mambo mengi hapa hivi sana. Na there's nothing new in the theater yenye unaweza funzwa. Very true. Na siku mpaka mafuta majamaa, they say that lazima tutambue people, ama we must recognize the great ones while they are still with us. When it comes to theater, the thespians who are alive, mnajua nikiongelea Stano naongelea nani. So, Stano. Yes. Wengi wanakujua kama Stano. Sijui kama ungemind kujiintroduce kwa watu official names. Sawa. Asante. Nashukuru Bwana Rico. Kwa majina kamili naitwa Stanley Muyesu Lembe. Kuna kitu kingine ungependa kujua zaidi hapa? Stanley Muyesu Lembe ametoka wapi? Sawa. Natokea maeneo ya Western Province, that's Western region of Kenya. That is the western part of Kenya. Okay. In Kakamega County. Kakamega County, there is a constituency inaitwa Lugari constituency. Kuna sub-county hapo inaitwa Lugari sub-county ambayo iko katika Lugari, iko katika Kakamega County. Sasa kuna ward inaitwa Chekalini ward. Sasa kuna kijiji ambacho kinaitwa Msembe. Hapo ndipo nilizaliwa. Hapo ndipo nimelelewa. Basi sasa baada ya hapo sasa mwanaume ni kutafuta. Kweli? Yes. Ukakuja Nairobi jiji. Si kwamba nilizaliwa kisha nikakuwa mkubwa kisha nikakuja Nairobi. Nilisoma bana. Ulisoma? Nilisoma. Basi nimesoma katika shule 3 za msingi. Shule 3 za msingi? Nilianzia shule moja kule Mombasa inaitwa Fairtown Primary, that's in Mombasa. At a place called Kisauni, that is under Nyali constituency. Yes. Watu wa Kisauni mnasikia? So nilipotoka Fairtown, tulihama kutoka Mombasa tukaelekea magharibi kule Western, ambapo nilisomea shule ya msingi inaitwa Angayu. Actually, I hear that
Nowadays they are the best. They are the best. Tulikuwa the best na bado pia they are the best. Kwa hivyo they are still on the line. Exactly. You said you set pace kwao. Tuliset pace kwao. That is good. So mpaka darasa la 8 kisha nikarudi tena darasa la 8 katika shule inaitwa Mbajo. One of the best schools pia pale. Kisha baada hapo nikajiunga katika shule ya upili ya St. Luke's Lumakanda Boys. St. Luke's Lumakanda. St. Luke's Lumakanda Boys. Sasa hapo sasa ndipo nilijitengeneza ama nilitengenezwa. Wacha nitumie jina kwamba nilitengenezwa. Uliundwa. Ama ulifinyangwa. Wala Kiswahili ulifinyangwa. Basi nilitengenezwa katika upande wa sanaa. Na ndiposa baada ya hapo nikakuja mjini Nairobi nikajiunga na chuo kikuu, kisha baadaye sasa from chuo kikuu nikazidi sasa kufanya mambo yangu ya arts. Yeah. Wow. Kwa hivyo Stano director amesoma na kuna life story yenye tunaweza elezea mzuri ya kusoma. Yes. That's a brief history about myself. Okay. There is a lot. There's a lot. Yeah. So before we go to the main topic of the day, ningependa kuuliza swali moja. Basically najua after school ulijoin art straight ama you engage yourself in some art? No, actually after my fourth form I went to teach in a school just after form 4. The following year, that is 2007. So in 2008 I decided to go and do some teaching because walikuwa wananijua katika upande wa stage, walikuwa wananitambua. So nilienda kuwafunza mambo kidogo ya Kiingereza pia na kutrain drama in that school. There's a school called Friends School Kivayo Boys. Kivayo Boys. Yeah, that's in Kakamega County. So from hapo ndio nikakuja Nairobi katika chuo kikuu cha Nairobi. So nilipokuwa katika chuo kikuu cha Nairobi, hapo sasa ndipo nilianza kufanya mambo usanii kabisa. But pia nishaandikwa kazi. Okay. Ya na kampuni moja inajiita Smart Printers. Pia nikatoka hapo nikaandikwa na Safaricom. So after kutoka Safaricom nikaona bana hii pesa initosha. Nikaamua sasa it is never enough. So I decided to get into acting, serious acting. Not really serious acting but serious directing kwa upande wa stage na film kidogo. Okay. Yeah. Wow, that's interesting. Yeah. Hiyo ni poa. Hata mimi sijajua Stano is a teacher by profession. Not really by profession, but niko na nishaifunza. Nimefunza. Okay. Nimefunza darasa nimefunza. Darasa umefunza. Yeah. Asante sana. Sasa bila kupoteza muda, tutaingia kwa sababu najua there are a lot of people who are watching us. Yes. I want us to engage into the main subject of the day. It's okay. How acting pays. Maisha ya msanii. Umeanzia pale ambapo maisha ya msanii analipwa. Maisha ya msanii before tuingie penye analipwa. Before tuingie penye msanii analipwa. Setbook acting. Kwa kifupi ningependa uelezee viewers wetu setbook acting ni nini? Juu kuna watu wanasema tu setbook acting, setbook acting. Na pia kuna actors wa setbook wanasemanga we are actors. Unajua pia wa film pia yeye ni actor. Ningependa before tuingie kwa kina to differentiate you being the director, tujue setbook acting ni nini na what is the difference between a setbook actor na a film actor maybe. Okay. So that way watu wajue kinyo tunaongelelea leo. Sio maybe kuna msanii wa film. Asante. Yes. Sasa kwanza ningelipenda kuelezea wale ambao wanatutizama msanii ni nani. Kweli. Msanii anyone can be an actor by the way. Hata mtoto anapozaliwa akikuwa kidogo anza kufanya mambo, hiyo ni acting, hiyo ni usanii. Lakini sasa tutaenda specifically kwa setbook actor. This setbook actor alianzia mahali. Kuna wale ambao wanakuja hawajai act but anasema kwamba roho yangu inaniambia kwamba naweza. Sasa unapata hawa setbook actors, someone comes for audition, unaona yenyewe ni mzuri. Baada ya audition wanakuja rehearsals. You go you come for orientation, wanaelezewa kuhusu what is setbook acting, and after that sasa ndio tunaanza sasa kuwafunza jinsi ya kuingia kwenye jukwaa na kuigiza. Unapata. So huyo msanii wa setbook. Tuachane kwanza na film. Msanii wa setbook. Huyo wa setbook. Wacha nikwambie setbook actor. This actor
ako na uwezo, akikolea sana katika uigizaji wa Setbook, ako na uwezo wa kuenda katika filamu na ku-outshine yule ambao ako kwenye filamu. Kwa nini? Utapata kwamba msanii wa Setbook anakutana na a lot of people along the way. Akishakolea katika akishafunzwa, kisha ameanza mambo ya kuzunguka katika mashule, utapata kwamba msanii huyo amekutana na so many audiences, of which the audiences wamempatia hiyo courage ya kwamba he or she can do anything on stage. She's courageous, she's bold, anajua kuinteract na watu, unapata. So utapata Setbook actor ni msanii ambaye akili yake imepanuka sana. Kwa hivyo vile nakupata unamaanisha Setbook actor bora mtu amekuwa amepitia kwa Setbook na Setbook film kwake ni rahisi. Film ni rahisi. But haitakuwa rahisi iwapo kama huyo Setbook actor hakuwa serious katika maonyesho ya Setbook. Yes, katika uigizaji wa Setbook, that is. Because you can be a Setbook actor but ulienda pale ili upate pesa tu, but you didn't get time ya kulearn. But it's the platform pale ambapo any actor can learn and understand what is theater. Wow. Yes. Umesikia majamaa? So you have to learn. Kila mahali lazima learn. Yes. Asante sana. Now, naona maswali anakuja, continue sending them. Bwana director. Yes. Na huyu msanii wa Setbook, unajua kuna a lot of wasanii wa Setbook unakutanga ameingia industry, ameanza vizuri akiwa kutoka chini kwa scratch, anaenda hivyo akipeak level. After amepeak level unakuta huyu msanii alikuwa mzuri kabisa. Yes. Alikuwa msanii anayejua mfano na wasanii wenzake. Yes. Anayejua mfano na wanafunzi. Yes. Being the director, unaona kuna shule tunaendanga ama venue mnaenda, unaona wanafunzi wanashangilia msanii fulani. Na ama huo msanii kama hayuko maonyesho, wanafunzi kidogo unasikia wanalalamika. Wanalalamika. Sasa how do you tackle that? Hiyo kama pressure. Bwana Jumio ina get kama pressure. Hiyo ina get kama pressure. Juu msanii inaweza kuwa maybe as ya maonyesho maybe hayuko, ama pengine what are the dangers of being hyped that way as a Setbook actor? Now, it is good to be hyped as an actor, but it's also dangerous to be hyped as an actor. Why do I say that? Unapata kuna actor ambaye anajua kabisa nimeenda pale kuigiza. Nimeenda kuigiza, nimeenda kufunza, ambapo maigizo ya Setbook ni kufunza. Actually, it's the main. This is the reason why actors wa Setbook huenda katika mashule kufunza, sio kuigiza tu bali kufunza kupitia uigizaji. Unapata? This is the Kiswahili and the English Setbooks. So unapata msanii mmoja kati ya wale 12 ama 13 ambao wameenda katika shule fulani, wamepiga mambo yao kwenye stage, but one of them ameonekana kwamba yeye ndiye alifanya zaidi kuliko wale wengine. Unapata? So huyu msanii is at risk of being a good actor at the end of the day. Not at the end of the day, at the end of his career, or become a bad actor at the end of his career. Why do I say that? Unapata kwamba mimi najua mnaniambia nini. Wewe unapigiwa nduru. Those are the questions they ask. Kiburi. In short, wewe unapigiwa nduru. Wewe kwanza uko na lines, unaona? So unapata some arguments zinaweza kutokea katika kikundi fulani kwamba I know more than you. And because of that, kiburi hakuna mahali na kupeleka kwa art. In art, when you are rude or when you think you know more, then you are going nowhere. So hapo ndipo tatizo ya msanii inaanzia. So ambapo ukiwa sasa wewe unajiona wewe ni pro, wanajiita mapro. Labda kikundi hicho umechoka kuigiza nacho. Unatoka pale unaenda katika kikundi kingine. Utaenda kule kwingine, kuna watu utapata pale. Kuna pro ambaye alikuwa pale kabla ukuje, utampata pale. So alikuwa pro kule kwingine. But unapokuja pale, yule pro anataka pia kuonyesha kwamba pia yeye ni nini? It's good for competition. I agree. It's good for competition. But wataanza kukosana wenyewe kwa wenyewe. Umenipata? Nakupata kabisa. Kuna swali lingine hapo? Nakupata kabisa. So being hyped inaweza kuwa it can destroy you or make you. So it depends with the person.
Na hapo mwisho umemalizia na kusema huu mse akikuwa hype ama akienda group nyingine anataka kuoneshana yeye ni pro. Freelancing comes in. That's why freelancing comes in. Because if you know that you are devoted to this group, like there are some groups that I know, kuna actor amekuwa pale tangu alipoingia katika uigizaji. Inapita miaka 15 hapo kwa the same group, ameoa, ana mke, ameolewa, ana bwana, ana watoto, ako na nyumba analipa, ako na plot amenunua, amejenga, and he's just a mere actor. Why? When you stay in a group, in one group for some time, there are privileges that you will, okay, lazima utapata. Kuna zile privileges ambazo utapata. One, mshahara wako itabaki the same. Two, wewe utakuwa na uzoefu hata wa kutafuta kazi zingine apart from hiyo. Unapata? Apart from hapo katika hicho kundi chako, utaweza kwenda ku market or do something else. But when you decide to, leo niko hii group, kesho niko ile group, kesho niko ile group nyingine, hata kama ulikuwa na zile show zako, ndivyo zitakutoka. Kwa vile last time waliona hii group, next time umekuja with another group, the other time mwalimu gani atakusikiza? It can't. And so unapata these freelancers wako na hard time, of which I don't encourage Setbook freelancers. I don't. And okay, apart from that, kuna wale ambao wanashika mistari, alafu anasema kwamba mimi si niko na mistari na ngoja nipigiwe simu. Sasa wewe niambie, wewe kama uko na kikundi chako, ulifanya auditions, why should you call a freelancer? You can't, because freelancer unampigia na kwambia me want you to pay me 2,000 a show. 2,000 a show how? Unapata? Nana direct. Of which these people have to blend. When you call for rehearsals, it is not just rehearse only for knowing the set books or going to do one or two things in schools. There is a bond. Kuna bond. So your bond, your performance. Minus the bond, there is no performance. So there must be a bond between the actors who are lazima kuwe na bond amongst all the actors that you have in your group. Minus the bond, there is nothing. Hata kama, okay, I'm sure you've been an actor and you are an actor. Yes, wakati ambapo mmeamka asubuhi mnaenda katika maonyesho, unapata unafika unapata kwamba huyu na huyu walikosana. Na huyu ni marafiki. Sasa huyu umekosea rafiki wake. So si umeaffect yule. So how comes, you see, so unapata the show at the end of the day won't make sense to students. Unakuwa na feelings yani. Hapo ndio unapata kwamba mwalimu anasema last time ulikuwa na good performance. They're the same actors, but what happened? There is no bond. Mlileta one of the freelancers ati akuja apige show, ati ndio mnoma, anajua direction zenu. Does he know? He doesn't know. Okay. Yes, but his. Kwanza yeye ametrain kwa vichaka huko. So I discourage that. Mtu kusema kwamba I'm a freelancer actor. Ule wa Setbook, especially Setbook. No, don't. Kuna mtu anasemaje hapa? Maybe ku freelance unakuta maybe unapata mtu wako ni student wa university. Yes. Na sijui hiyo categorize wapi. Ni student wa university amekuja ameact kama term moja. Alafu tena maybe term 2. That one we cannot say that he's a free agent or a freelancer, but unapata alitrain na kikundi fulani, sio? Hiki kikundi kikamfunza akajua jinsi ya ku manage stage, how to project, how to do his moves on stage in regardless kwa ile character ambayo anaifanya. Unapata? Now apart from that, amepigiwa simu na another producer, I've got a character, okay, I've got a role here, I want you to come and play this role. Unapata? Yes. But a different group. Unapata? Not this group. Sio ile ambayo ilimlea. Sasa yeye kama freelancer inafaa ufanye nini ukifika pale? One, be quiet. Listen to the manager of the group, listen to the stage manager of the group, and listen to the producer. And also listen to the actors that you're going to perform with them. Ask questions. What do you do at this part? Hii part ni fanya nini? In this part ni fanya nini? In this part ni fanya nini? Know that kwamba you go there kwamba wewe unajua sasa wewe ndio unaanza kuongoza.
No. Listen to them first. Okay. Don't say that idea yangu ndio noma. Hapana, nyinyi mna perform vibaya. Hiki kitu hafai perform. Hiyo ni kule, hao wana perform vibaya ndio wako na hiyo show, ndio wamekuita. So katika huo ubaya wao, jiunge nao, mtengeneze show ikuwe sawa. Usimee pembe katika group ya mtu ambaye si producer wako. And being a freelancer actor, like you are a student and you are acting in different groups, but you are entitled to a certain group. Always call your producer and tell him kwamba nimeitwa na naenda kwa mtu fulani kufanya ABCD. Okay. Yes, that is the only way out. Okay. Because anything can happen. Anything can happen. Nani atakuchangia? Si ni wale wenye wanakujua? Umeenda huko nje. Nani atakuchangia? Alafu tena sasa ngoli kitokea ndio unawapigia. Ulienda kufanya nini Mombasa? Ulienda Mombasa na sisi tunajua tuko Migori. No, we cannot allow that. Kwa freelance iko na dangers mob. Inaweza leo iko na dangers mob. It has got a lot of dangers. Juu vile unaongea vile nakuelewa, ni kumaanisha msanii akikuwa hii group, management ya group inajua huyu ni wetu. Exactly. So they know how to handle such a wanajua huyu ni wetu, hata kitu kimfanyike nje wanajua this person is called by our name. Yes. Yeah. Wow. Na akienda huko nje sasa akipatwa na mambo mengine, sasa hapo ndio unapata mtu anakupigia simu, bana Rico nitumie 300 bana. Hapa penye niko ulienda kufanya nini? Did you tell us ukienda? Si ulienda ukiona iko sawa. Sasa wamehepa na pesa yako ndio unapiga simu. Ni gani? Hakuna swali lingine litakuja hapa hivi. Yes. Official Paulo Billy. Yes. Anasema alafu kuna mwenye ana join group fulani, ana rehearse, after rehearsal ana quit. Yes. Akijiita freelancer. Sasa that is what you call stupidity. That is what you call stupidity in acting. Ambapo haikosi. Kwanza kuna one of the best actors hapo kwa kikundi chetu. Pale nyuma alikuwa na hiyo tabia. Sitamtaja jina, nitalibana jina lake kwa kuwa he is one of the best that we have so far. Lakini ningeomba tusitaje tu jina lake. Hapana, hatutalitaja, nitalibana. Itakuwa kumkosea heshima kwa vile he is one of a good actor. Okay. So this guy utapata kwamba unakuja rehearsals each and every day. Asubuhi mapema uko pale. Jioni watu wakitoka unatoka nao. Lakini siku ya kusafiri, hauendi country bus. Simu umenyonga. Yes. Unarehearse vizuri na watu vizuri. Unamaliza inabakiza ni kuanza job, alafu siku ya kutravel ni msapatikana. No one. It happens. It has been happening and it's still happening. Producers prepare for that. It happens. So if you've never faced that, be ready now. The producers who are watching us, you send us those questions and those experiences to ski and pia wasi wajue. I would like to listen about that. So, msiana mess group mzima. Yes, because honestly, let me take a role of let's say Azak in a book called Caucasian Chokesako. In Caucasian Chokesako, someone like Azak, he has got so many lines. Almost half of the book is Azak. Yeah? You find that no one is there to replace Azak at that moment. It's at night, you're traveling. Call time ilikuwa maybe saa 2 usiku pale Machakos country bus. Menda ama gari lenu liko pale limekujia watu. You haven't come. Umenyonga simu. Just imagine these people are going to perform tomorrow. You've organized everything. You've done the bookings. You've called the teachers. Hata umetumia kitu kidogo. So imeconfirm mpaka unapigia mwalimu bana nitumie kama 5,000. Nimekwama it happens bana. Tusidanganyane bana. Producers upiga simu. Hapa ni kubaya. Nakuja I'm hiyo natamkani. Then Azaka hayuko. Mirias hayuko. Na yezi run bila Azaka. Yezi run. How can Caucasian run yezi ni kweli yezi. Lazima kuwe na Azaka. Now that Azaka is not there, what can you do? So such a thing is stupidity. I don't encourage that. So to curb that, when you are directing these people, make sure that they understand you and you understand them. Some of these people have got more problems than we have. Unapata? Yeah. They've got a lot. Okay. Yeah. So labda mtu anaona hii pesa nina kulipwa ni kidogo.
have a one-on-one conversation with these people and discuss with them, you know, some of the problems. Okay. Yeah, that is good. Kuna swali lingine linakuja hapa hivi, mtu anauliza na anasema sana, what are the benefits of being a freelancer since kila kitu mbaya haiko sanji uzuri? Kuna benefit exactly. There's a lot of benefits for being a freelancer. One, being a freelancer actor, utalipwa pesa mingi kwa vile you are the only choice. Hakuna vile unaweza kuwa freelancer na uko na lines za Olarinkoi peke yake. No. So for the Olarinkois that are watching this show, please, usiseme tuko na Olarinkoi so you are expecting for someone to call you up with a show. Hapana. No. Hapana, shika nora. Utaitwa. Yes. So that freelancer hata kuja na kuambia kwamba bana itabidi nilipe 700. Hata taka 700. Takwambia bana unajua kule penye niko nalipwanga 1500. Wanaanzanga hivyo by the way. That's all. Yes. Mimi ulipwa 1500 na unajua sasa huko ni kwetu. But hapa sio lazima ongeze. So if it's not 2000 this show, I cannot perform. So automatically now that you are stranded as a producer, si utamlipa. Na kule kwingine unajua alipo ngapi? 800. Sasa amepata ngapi juu? So those are the benefits. Utalipwa mingi kuliko kule una perform. Exactly. So short freelancer ni mtu amejitambua. Lazima ujitambue. Ndio nimsi akona. Na pia being a freelancer, usikuwe freelancer na ukae kwa nyumba ungoje. Have your own hustles. In most cases, I love freelancers who do marketing. Freelancers who do marketing of their own shows. Ambapo this freelancer, yes, I've got lines. It's not a must that I travel with that group, but I've got my show that teacher ananitambua. So nikimpelekea group perform kitu fiti, I'm good. So that's extra coin that I'm getting. So those are the privileges of a freelancer. Okay. Some of. Okay. Yes, some of the. Tunataiweza anasema Director Moyesu, you have really explained well about freelancing. Asante sana Taiweza tunakupata. Vincent Mzito anasema toboa yote star no. We are following. Asante. Alafu kuna swali hapo hivi. Kuna unapata msee amekaa amejoin group, ana directiwa vizuri, anapata blocking. Yes. Alafu after rehearsals zimeisha, anatoka maybe anaenda group ingine. Sasa shida si kwenda group ingine. Zile blocking zote alipewa. Anapeleka kule. Anapeleka kwingine. Huo ni mtu aina gani? Categorize wapi? Sasa one nitakwambia tu kweli. A good actor yule ambaye ameblokiwa nani yeye ndiye anategemewa sana pale. Na unapata kwamba ametoka ameenda group nyingine wamempatia all the blockings. And maybe he was one of your main. Tafuta nani, si kwamba ni yeye ameenda. Kuna ka producer anajaribu kuua hii group. Yes, kuna producer anaua hii group, so anapigia one of your best atoke in that uumie as a producer. Of course lazima utarudi back the drawing board. You start again. Unapata? So like a week to ama some 2 days to unasikia one of your main character ameenda in another group that you know, and even that producer is your friend. Tuseme tu kweli hii ni mambo ya wazi bana. It's one of the challenges in the industry. It's a challenge and it's there, and one thing ningependa pia kuambia producers, we stop that. Hii mambo ya kupigia actor kwamba kuja nitakulipa pesa fulani, tafadhali. Kuna mtu amemdirect. Sawa? Na zile blockings amekuja nazo pale, wewe umeona kwamba huwezi block, unaanza kumuuliza mlikuwa mnafanya aje? Start paying your directors bana. Mwache hii mambo ya kwanza kutafuta other people from other groups ndio wasaidie, unamwambia kwamba atakulipa pesa zaidi. That's stupidity. Hiyo ndio stupidity nyingine inafaa tuache as producers. Okay. Now, as a msanii yule ambao umepigiwa simu na ukaenda kwa hiyo group, jiulize kabisa, are you doing justice to this other group yenye ulikuwa nayo? Are you doing justice? Okay. Unapata? Before tuendelee, naona our host Mr. Silendi ameingia. Karibu sana.
Asante. Endelea hapo, tunafuatilia show. Comments zinaingia hapa nyingi, show inabamba, tunafuatilia. Mzito wako ndani. Ben Mutuko anasema Eriko na kuona kabisa, salimia Stano na Jack. Asante. Tusalimika bwana Mutuko. He was one of our best actor by the way. He is one of our best. Very good actor. Okay. Kuna mwingine anauliza hapa hivi. Tayo Story anauliza, naomba nijibiwe hapa sasa. Yes. Wale wenye wanapiga rehearsals. Kuna wanapiga rehearsals na wanataka kupiga show only because wako na line. A freelancer does it mean that he or she is a superior than others? Like anamaanisha hivi? Yes. Tuseme ni kama ni mhula wa kwanza. Yes. Na kuna vile vitabu vya mhula wa kwanza. Sababu yako na mistari na yako na directives. Yes. Ikifika muhula wa pili, vile vitabu bado vya kwanza bado vya muhula wa kwanza vinaonyesha kama vinatakikana, yeye hataki afanye rehearsals. Anaona anajua. Niko na mistari, niko na nini. Sasa hapo ndio wapataka anaita watu ambao mimi wa direct locked minds. Hapo sasa ndio locked minds inaingia. Mimi ninajua. So, hii mind yangu imefika hapa. I don't want to expand. Hiyo direction ulinipatia 2 years ago ndio bado unataka kuitumia mpaka sasa. Are you growing? Are you growing as an actor? Are you growing? You're stagnant. Sasa hapo ndio unapata freelancer pia hapa nuki. Hana time ya rehearsals. At what time does a freelancer rehearse? He has no time. So unapata such an actor yule ambaye anasema kwamba first time to rehearse this. Bwana direct. Tena unataka turudie. But we face these things in our own group. We face them. And how can you handle that? How can you handle that? So those are the people when unapata wanaanza tena kuua group. Mtu amekuja ni amateur. Someone amekuwa recruited just recently. Amekuja anataka grow. Now you as the main character, si mnapatana na stage. Sasa wewe hautaki kuingia stage only because you are a main character. Hata ukuje rehearsals, you are not coming for rehearsals. And you are expecting that amateur to come for rehearsals. And now that wewe ni main character, how can, okay, for instance, how can this character, let's say kwa Blossoms of the Savannah, huyu character anaitwa Rezian. Wewe uko na Rezian, si ndio? Kuna Taio anakutegemea. Kuna baba yako Lekaelo. Actually Rezian kitamkizima kitamtegemea. Exactly. No, kuna wale supporting character wako pale wanamtegemea. So minus yeye, hii show itarun. So we have to be compatible. Lazima tushikane. Minus that you can't. So as an actor, look at that. Don't waste others just because you know. No. Okay, here it's not all about even freelancing. Kwamba ninajua nilidirectiwa ni nini sijui. What if that director amekuja na other directions, of which a good director you are not supposed to do the same thing each time. Each time ulifanya hii, next time bado unafanya the same, utabo. Be creative. Yeah, be creative. That's why you are director. Unasema aje bwana Jack? Asante sana. Nimeona mnaendelea vizuri. Asante. Nimefika hapa kidogo, naona kuna swali pia. Tutachukua maswali mawili, kisha tutaenda break kidogo, tuwape muziki kidogo, and then turudi tena. So kuna director anaitwa director Pishkago. Anauliza hivi. Anasema Pishkago is asking, do you mean that if an actor gets lines of many characters, kidogo zinakuja mingi, is asking if do you mean that if an actor gets lines of many roles, is what to be called a freelancer, even without being directed? No. What are the levels of freelancing? Wow. Asante. Now asante sana. Pishkago, director Pishkago namjua. Fish namjua. Anajiita master of death. Namjua, master of death. Namjua sana. Master of death. Lakini tulikutana miaka 3 imepita from 2019. Hatujakutana. But I understand that he's doing good. He has got a group, by the way. I hear that he has got a group. Yes. So Pishkago, nitakwambia one thing, these freelancers, si lazima uwe na lines mingi ndio ujiite freelancer. This freelancer actor, kuwa sure kwamba when you have your lines, umeshika lines zako,
and you have a group yenye ulianzia kuact and you still have a bond with that group, why can't you go back to that group and rehearse with them and tell them, I'm rehearsing with you, not only that I want to travel with you, but I want to go and do other shows with other groups, because maybe during the weekdays una kazi unafanya, but during the weekends hakuna kazi unafanya. And there are some producers wale ambao wanakuamini, wanajua kazi yako, you are good on stage, why can't they call you? So that one is allowed. As a freelancer actor, that one is allowed. But si wale freelancer mwenye anashika lines, then anakaa kwa nyumba, nimeshika lines na ngoja nipigiwe simu. No, no, we'll call you. You don't have any blocking, so what are you coming to do in a show? Unakuja kusimama na upige lines. The show is not all about standing and doing your lines. No, you have to bond with people. There are movements that you have to make that are bonding with the people that you are with on stage. So those are the things zenye wale ambao wanajiita freelancers, you should find time and rehearse with other groups or with a group that you know. These ones hata kama nitarias now, wanajua si travel now, but I always help them and you treasure them. Kuna zile groups ambazo watu wanaamini sana, nilitoka pale, damu yangu iko pale, come and do it. Sawa sawa. Ongezero kidogo kile ambacho Director Stanley amesema, hatukatai kwamba freelancers wanatusaidia sisi kama producers, lakini inafika mahali tunajiuliza, if kila mtu atakuwa freelancer, then where are we going to take the word quality? Because we are going to miss the point. We are not going to have a production, a show that is compatible, a show yenye mtu anaangalia anasema this one is directed. Mtu ataingia tu stage asimame tu na aseme lines zake na atoke. Manake vile tu director Yesu alikuwa amesema before, zile blockings alikuwa amepatiwa kule kwenye alitoka ama act kitambo, sio the same na zile blockings ambazo wewe ama wewe umemuita anatumia. So hiyo ni kukill ile utamu wa show. Na nimemsikia vizuri akisema kwamba hapo ndio utapata mwalimu anakuambia your actors are good. They are the same actors, but kuna kitu ambacho kina miss. Kuna kitu tu fulani ambacho kina miss. Hicho kitu kina miss ni ile kitu ambayo tunaita compatibility. Now, okay, to add on what you said, you know, when we talk about blockings and when we talk about movements on stage, it doesn't mean that you have to cram the movements as an actor. That's one thing that actors should know. When you're being directed, don't cram the moves. Understand the moves. When you understand the moves, it's easier for you to do anything on stage, even kuonyesha kwamba you understood more than the director mwenye alikuonyesha. That's growing. Unapata? Unlike you stick on the blockings, then you cram the blockings. Hadi an audience inakuangalia, wanajua jamaa amecram. Akitoka hapa ataenda pale, kutoka hapa. Are you really doing something good? No, so as a director pia, when you train your people, tell them, not that I'm giving you these blockings to stick on these rotations and do. No, let them have sense. Kwa nini unawapatia hizo blockings? Si kwamba unamwambia utatoka hapa and actor anatoka hapa naenda hapa, nikitoka hapa nakuja hapa, from hapa no, why are you moving? Haina motivation. So hapo ndio unapata mwalimu anasema yes, you are good, but kuna kitu. You don't understand your moves. You are told to move, so you are just moving. No, understand why you are going there. Simple as that. Okay. Nisema nachukua maswali mawili alafu tuchukue break kidogo. Kumba fulani anasema bwana director, pokea salamu. Kando na locked minds inaitwa stereotyped minds. Chicago anauliza tena, Mr. Producer Jack, does KCCA advocate freelancing? If yes, why? If no, why? Thank you sana bwana Pish kwa swali yako. Hiyo ndaijibu manake naona imekuwa directly kwangu. KCCA
ina support ama does it advocate for freelancing ama does it support freelancing? I must say, as an association, I don't believe, and neither have I seen it support such kind of actors in the industry, because nikiangalia vizuri, one of the guidelines rules ni kwamba if you want to join KCCA, you must have a group, you must produce a list of members, you must have a physical group. Sio kuwa na jina tu alafu ndio unasema kwamba unaweza ingia. Utapeana list of members na utapeana evidence kwamba hii group yangu iko mahali fulani, this is our rehearsal space, this is what we do, and hivi na hivi na hivi, ndio uweze kuapproviwa kuingia KCCA. Some producers in KCCA, and I'm sorry to say this, are supporting freelancing because unapata mtu akona shows mingi na hana groups ambazo zitaweza kwenda kuperform zile shows, na ajaribu kuangalia, atapigia mtu fulani, actor fulani amwambie endo nitafutie watu ambao wanaweza fanya hivi na hivi na hivi. For example, najua Dos House iko na characters wachache, so anasema wewe uko na Helma, endo tafute Nora, tafuta nani, alafu hawa actors ujue kwamba wako na characters gani kwa kitabu kama Kigogo, and then muweke pamoja, and then mfanye nini, mwende show. Yes. So on that point of freelancing and the rules that you have in KCCA, by the way, I congratulate you guys of KCCA mmetoka mbali, and I know mnaenda mbali, msikufe roho. At the end of the tunnel kuna light. Yes. Hapa kwa uko na lines, huyu ako na lines, so unaunda ka group. Sasa nyinyi mnangojeanga show. Kitambo ilikuwa hata enzi za Pish, I'm sure Pish anajua mambo ilikuwa. Mimi nilikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Dan Jenga. Dan Jenga tulifanya na hii kazi sana ya kutafuta watu ambao wako na lines. But squeeze tulitafuta sana. Kabla hizo mlikuwa mnamuita Makora. Alikuwa anaitwa Makora. Na baada anaitwa Makora. But I respect Dan Jenga, na kuheshimu sana. Man, tulitoka mbali na Dan Jenga. Ni elite. Usione kwamba wako pale wamenunua magari, wako na group 4 sasa hizi, uone kwamba walitoka hapa. Walitoka. Tumetembea na Dan usiku tukiweka posters kwa barabara. Yes, posters. Za siasa. Si za siasa. Advertising a show. They used to come. Me and Dan. So utapata wale freelancers ambao tulikuwa tunatafuta during those days. These people used to have lines. Yes. Kuna mmoja amekuwa Zora anaitwa Alex. Alex pia alifanya freelancing. Yes. Tulifanya naye, alikuwa freelancing, tulikuwa tunamchukua. Mimi na Dan tulikuwa, he was a good friend. So tulikuwa tunaungana, tunatafuta wengine, tunaweka pale and we go for a show. Unapata. But size it doesn't make sense. Takwambia kwa nini? Size actors wameingia kiburi. Wameingia kiburi. Kusema kweli, during those days a freelancer could earn even 600 and it's just okay. Na si kitambo, kwani when was that? As it was 2013. Yes, 2013. Freelancer unampatia 600 ako sawa. Mwenye mpata pesa mingi sana 800 anaenda home anashukuru. But saizi ita freelancer umpatia 1500 sikia vile atakwambia. No, this is not the amount of money nalipwe kwetu. So unashangaa, producer analipanga watu 2000 kweli. So let us not lie bana. Freelancing squeezy I don't encourage. Producers just produce. Please produce. If you cannot produce, then kuwa na group ambayo you are working together. Tuache hii mambo ya kutafuta freelancers. Tunaua hawa vijana wadogo ambao wanataka kujua jinsi ya kuact. And we are encouraging people to act one time and call themselves freelancers. So let us stop looking at those people. If you cannot talk to a fellow producer, then find a way out. Wow, thank you so much. Now, Mzito, Silingi Somatex za Pish, tunangoja majibu jameni gaki. Silingi nimezisoma na director amejibu vizuri.
Chicago anasema Mzito, huyu kijana hajui pronounce jina langu. I think kuna kijana ambaye ame pronounce jina vibaya. Anaitwa Director Chicago, Master of Depth. I think hajasema mimi. Hajasema kijana hapa amemtaja. Okay, sawa. I think amemuita Chicago ama sijui amemuita nini. Najaribu kutafuta mahali hapo. Kuna Stacy Mudahuri anasema learning more. That is good. Then bado kumba fulani anasema Chicago, just answer. A freelancer yeye mwenyewe ndio hujitangaza hujitangaza freelancer. Ukiwa na roles mingi haimaanishi wewe ni freelancer. Asante sana kumba fulani. Kumba fulani amesema point yake hapo. Mzito hapo anacheka. I think kuna mahali pisha amerusha joke. Hiyo pia ndio Mzito anafurahia. Just to add on what bwana director amesema, freelancer wengi ni wale ambao hawataki, Kumba fulani anasema freelancer wengi ni wale ambao hawataki kuwork under someone juu ya kiburi au kitu kama hiyo. That's what I've told you. Wengi hujiona ma superstars. Yes. I think we've said that. Anasema if kama niko wrong, naomba mni correct. You are very right. You are very right. You are very right. Hiyo ndio wanajiita. Najua sana. Emily Nabira anauliza very fast, na haraka ndio tuende break kidogo for about 5 minutes and then about 2 minutes then turudi. Emily Nabira anasema hivi, anauliza hivi bwana director. Yes. Can an actor be allowed to freelance? Can an actor be allowed to be a freelancer? Swali lake limeishia hapo. Bado? Yeah. If no, I am still a member of my group. You know, nili explain hapo nyuma who is a freelancer and to what extent does someone call himself a freelancer. An actor can allow him or herself to be a freelancer iwapo nimesema hapa Monday to Friday. Yes. Uko na classes, classes, or you are in a job some other place. Yes. But you love acting. Okay. So Saturday and Sunday ungelipenda ku act and earn some extra coin. Yes. You can be a freelancer. But what type of a freelancer are you? What type of a freelancer are you? Swali mzuri hilo. Bwana director amepose kwenu. Nikimalizia tu kusoma comments hapa mbio. Mtu comedy anasema show ni moto. Nashukuru sana mtu comedy. Mzito show anasema lete toto kwa show. Anataka kutoa maoni ya freelance. Mzito naelewa hii mambo ya familia. Mtoto ana freelance. Mtoto ana Mzito ndio nimeanza kuelewa. Isabel anasema ndio ameanza kuelewa hii mambo ya freelancing. Yeah. I'm really learning. Penda this. Asante sana. Chicago. Stano. Yes. Let's hit the nail on the head. So what? Karibuni tena. Karibuni tena. Naomba nirudie ile swali la pishi ambalo tulikuwa tunazungumzia kidogo, alafu neti kaleta shida kidogo, lakini tumerudi. Mmesikia kidogo nasema huku kwetu tunakesha. Hatulali kwa sababu tutachelewa. Hataki kuchelewa. Moderation. Mr. Moderation. Najiita Mr. Moderation mwenyewe. Unaweza ingia pale YouTube, search Mr. Moderation. Angalia nafanya mambo yake ya music pale.
Nafanya kazi yake hapo nzuri. Kuna nyimbo kalikali hapo, unaweza zingia pale umsupport pia. Chicago anauliza let's hit the nail on the head. Yes. Stano. What are the issues or reasons that are making our actors do freelancing? How can we, or how can it be curbed? Now, one, a freelancer yule ambaye ameamua maisha ya freelancing. Yes. The only way we can curb that ni kuwapatia mshahara mzuri. Because mtu anaona this group I'm not being paid well. Yes. Unapata? So unapata someone ana act in a group like for 3 years or 2 years. Let me use the example ya mature freelancers. Unajua mtu ambaye umeact mwaka mmoja then you call yourself a freelancer, that one I cannot advocate for it. You are sure ya miaka 5 then uamue kuwa freelancer, then I understand. But hii term moja unakuwa freelancer, no. So if you don't pay these people well, then someone ataona hakuna haja akue katika kikundi chako, atajitoa. This person will go away automatically. Yes. So you must pay your people well. And how do you pay your people well as a producer? Talk to your cast members. Understand them. Let them understand you. Help your cast members to look for other coins. Apart from your pesa ambayo unawalipa, wanaleta nini kwa group? Wanakusaidia nini? Help such people to do their marketing. Hakuna mtu atatoka group yako. He will not go. And itakuwa plus on your side. Unapata? So hiyo tutakabu watu unakuja, unaenda, unatafuta group nyingine, unaenda huko, no. Someone will understand kwa nini niko katika hii mambo ya acting. There is a good amount. Why am I going back to look for other jobs? Because acting is paying. Acting iko na pesa ba. Ni wewe mwenyewe kukua mjanja. Okay, niruhusu Stano. Kuna swali lingine tunapata hapo hivi kwa Tony Taiwez. Anasema director Mweyesu. Yes. I see some groups calling a freelancer to direct. To direct. What do you think? Is that good or what do you say about that? Yeah. I think Tony hakupata jibu langu. Hakupata jibu langu. Freelancer need to direct. Yes, it happens. Na nimeiongelelea hapa. This is how it happens. Unapata kwamba niliongelea kwamba you have a good actor. I used an example of an actor alikuwa anaitwa Azak. Azak, you are an Azak in this group. Then umetrain na watu. Then siku ya kutravel you are not going. Unajitoa. Kujitoa, umepigiwa simu na producer mwingine. Ukuje ufanye nini, atakulipa poa. So ukifika huko unajipata wewe ndio pro. Why can't you direct? Okay. Unaona? You'll start directing. So ndio unapata freelancers wanaanza kuwa directors. Simple as that. Wavuja wanatumia knowledge ya mtu mwingine. Wanatumia knowledge ya mtu mwingine. Unachukua zile bloggings unapeleka kule. Of which huyo mtu kabla ya kublog ndio utoke alifanya research. Sasa alikufanyia research wewe uende upeleke mahali pengine. Sasa sisi directors tutaweka copyright. Nikipata blogging zangu kwa group yako you pay. But anyway, official Paulobility. Yes. Ama Paulobili. Yeah. Paulobili. Yeah. Paulobili ndio ule anaitwanga Tarakanidi. Na rafiki yangu sana. Anasema msanii ako na group, but anakosa show. Yes. And then anaitiwa show na group nyingine. Example, anaulizwa kama ako na Nora. Anaitiwa show and then akifika hataki kufanya karakta kwa group nyingine. It happened. It happened in some of these groups that I know. Kwamba mtu ametumiwa fare from Nairobi, ameenda all the way mpaka kule ambapo ameenda kukutana na the other actors. Kufika huko anafika huko anasema mliniita nifanye Nora. Mlinitia Nora peke yake. Kwa nini mnanipatia Mama Pima? Kwa nini mnanipa Mama Pima? But serious, you cannot just come and do one role as a freelancer. Please feel for these producers band. Yeah, and also pia mimi vile director kiasi tu
swali ambayo Taiwes ameuliza pale ya kudirect freelancer anaitwa direct. Nimejibu hiyo. Umejibu. Amesema hii story ya mtu kukuja then anasema haizi fanya hiyo, anataka afanye. Please freelancers know that kwamba hawa producers ambao wanakuita, tafadhali wameundergo a lot kabla wakupigie. So when you come, and before you come, discuss your pay kwa simu. Usifike unaona audience ni kubwa unaitia 1500. There's a freelancer alitia 6000 bana. There is a book ilikuwa inaitwa Strengths of Tenderness. Kumbe unajua Strengths of Tenderness. In fact, one of the good artists wa hizi nyimbo za Injili aliperform a role called Stella, and I salute her wherever she is. Yeah, alifanya Stella. Nani? Yes. Alifanya Stella. Yes. Amefanya Setbook. Alikuwa industry. Okay, let us not go into that. Let us not go into that. But ningelipenda, kuna mtu alikuja akaitia 6000. Now, hiyo kitabu ilikuwa inaperformiwa na watu wangapi? Watatu. Walikuwa wanashikana hivyo watatu na wakajiita freelancer. Nitabana majina zao. Kwa vile saizi ni directors, saizi wengine ni producers. But wakati huo walikuwa wanajiita freelancers. So waliposhika zile mistari walikuwa wanakuja na kuambia bana, kama utupatii 4000 each, then we are not going on stage. Just because it's one book with 3 characters. So unapata such freelancers, mazee, you are killing this industry. You are killing this industry. Understand the levels. Level ya Setbook si level ya TV. TV ni tofauti. Setbook ni tofauti. TV utaenda upige character ulipwe vizuri. But utapata hii character lini next? Unapata? Unapata. So before you being called for another role, huyu Setbook actor akiwa msharp sana atakuwa ametoa a lot of money. But now actors wenye tuko nao saizi, what they think is alcohol, bang, and women, nothing else. That's the problem. No, let us just say the truth. Really? Yes. You pay someone today, tomorrow he doesn't have the money. Yeah. That's why I encourage producers, please talk to your actors. Teach them on how to save. That's why unapata watu wanaanza kashifu industry ya Setbooks. Unarudi Nairobi unaanza kuomba watu pesa. Why? Saving. Poor saving. Yes. So na tutakuja hapo siku moja tutazungumzia how actors should manage their finance. Yeah. Tutazungumzia hapo. It's okay. Siku nyingine. So before to the next, kuna kitu tunajaribu kuelewa out of ile explanation director na peana. Kwa hivyo kukua freelancer si kumaanisha ile passion ya art ni kando na yani unaweza kuwa freelancer but uko na passion ya art. There are freelancers who have got the passion. These are freelancers yule ambaye on Monday to Friday, nimesema hivi tu sisi mara ya kwanza nasema tena. Monday to Friday ako kazi. Lakini anatamani so Saturday and Sunday anatafuta some extra coin. That's a good freelancer. Okay. But yule freelancer ambaye anashika mistari kisha anakaa anangojea nipigiwe, then that's not a good freelancer. Niko tumia example kule mwenye anasema mimi nataka 3000 ama nataka 6000. Sasa someone tells you to pay him or her 6000 because hajakuwa na hii pesa. It's now the time for him to demand for that because you are stranded as a producer. You are stranded. You don't have any other person to call. So you just have to pay. So unapata such freelancers are misusing producers. Wanataka kufanya producer onekane wajinga, they cannot pay. But pia producers, please angalia timu yako, lipa watu vizuri bana. Wacha mtu ana actor mmoja anatoka anaenda group nyingine anakuja huko tena anakuwa mistreated. Please pay your actors well. Let us pay our actors well. We encourage acting and we'd like them to earn from acting. Hivyo tu. Thank you. Thank you. Nikienda mbio tena kidogo, alafu niwapatie wimbo moja. Najua kuna wale wanapenda muziki. Wimbo moja tu kidogo tu niruhusu tu sekunde 30, alafu tuingie kwa mjadala mwingine. Tumekuwa kwa wimbo, so ningelipenda tuendelee kwanza. Kwa vile muda wangu pia uniruhusu. I've got some other engagements. Poma Motion Pictures naelewa something like that.
Poma Motion Pictures anasema Setbook pays indeed. Hiyo ni ukweli kabisa Poma. Moses Ngwiri, producer Moses Ngwiri, ni producer Center Stage, Karibu sana Moses Ngwiri, producer wa Center Stage. Anauliza, anasema hivi, good job wadau. Tunashukuru Moses Ngwiri. Hawa freelancers walitoka wapi? Swali nzuri sana bwana Moses. Swali nzuri sana. Hawa freelancers bwana Moses wamekuwa directed. Walitoka kwa these same groups zenye wanaenda kuitisha 6,000. Na wanajua vizuri pesa ya msanii inakuanga ngapi kwa show. Unapata? Walikuwa actors. So they were actors. Hakuna vile mtu anatoka shule ashike mistari akae nyumbani ajite freelancer. No, they were once actors. Alitoka mahali. They were once actors. So being an actor, unataka sasa umanipulate. So unapata freelancers hao ndio wanakuja kuharibu your group kwamba inafaa tulipwe hivi. Kwa nini wanatulipa hivi? Unapata? So some of them wanakuja kuharibu group, some of them wanasaidia actors, other actors. Kwa vile kuna freelancer mzuri, unapata mtu ni freelancer but amekuja ku add something, some value in your group. Mtu ataona huyu jamaa alitoa freelancing, ameperform vizuri sana kuliko what we do. Why can't I emulate him on stage? Unapata someone learns something. Unapata? So and because of that unapata at a point they're good, at a point freelancer ambao tulitrain Moses Ngwiri tuliwatrain na wakaona kwamba ni magwiji wakajitoa, wanakuwa tena kikwazo. So kwa nini topic ya freelancing imedominate? Na wanapenda sana. So mbio tu tena. Tukienda kwa sababu director anapaswa kukimbia usiku na mahali. Emily anasema thanks for answering my question. Na msalimie huyo junior. Msalimia, thanks Emily. Pale Chozi kuna group, huyu ni Cliff Kiplangat. Anasema pale Chozi kuna groups zinaanza kwa vita na kwa ridhaa. Ama soma kidogo Kiswahili. Pale kwa Chozi kuna groups zinaanza kwa vita ama kwa ridhaa. Akikumbuka yaliyompata. Which is which? Sasa hapo hatungelienda hivi sasa kwa vile tutapoteza lengo la siku leo. Hatutaenda pale kwa vile tutakuwa sasa tunaingia katika uchambuzi wa vitabu. Ningelipenda tulijibu swali hilo. Tutatengeneza kikao kingine ambapo nitakuja kuyajibu maswali kuhusu vitabu, wapi vinaanzia, ni nini, hizo vitu zote lazima tutaongelelea katika kikao kingine kwa vile kikao cha leo tukiingia pale maswali yatakuwa mengi kuhusu vitabu. Naomba tulijibu swali hilo. Vizuri sana. Alafu kuongezea tu kwa kijana. Asante katika swali hilo lakini naomba uturuhusu. Tafadhali. Kila kikundi pia kina blockings zao, kuna vile wanaelewa vile wanafanya. Kwa hivyo ukianza kuzungumzia hapa, utaanza kumuona yule producer, ataona kwamba kazi yake si poa, yako ataanza kufanya corrections zenye hazifai. James Webo. This is my mentor by the way. Nafurahia. James Webo is my mentor. Namjua rafiki yangu sana. Ameingia. Anasema Muyesu. You are very wise. Asante. Asante bwana Webo. Sasa karibu sana bwana director James Webo, the chairman KCCA. I salute James Webo na salute na kutambua bana, tumetoka mbali bana. Kuna some of these things pia nililearn. He's a very great director by the way. I learned from him some of these things. That one I can just say the truth. Anasema hapo kwa copyright ndio bado niko. Jana huyo ni Wesley sijaelewa hapo. Sawa. Muyesu, James Webo anasema hivi, Muyesu. Shida iko wapi lakini? Wachana na mimi, Fred na Stella. Nilijaribu kubana lakini sasa ameileta. Huyu James Webo ndiye alikuwa analipisha 6,000 ama hapana. Tusiingie hapo. Si lakini he was one of the best OD that we had. He was the best OD that we had.
Wow. So utapata okay, alikuwa yeye na size 8 sasa. Oh. Now let me talk about them. Yeah, size 8 na Fred Mbana. No maana amesema sana. They were good. But see how they tell Sita. No, they were good on stage. I hope James Webo, my chairman, haukuwa freelancer. I hope my chairman James Webo haukuwa freelancer. No. They were good. Jack. Ngoja nisome hii. Yes. If someone is not kumba fulani anasema, if someone is not paid well, then join another group that will pay you well, of which there is nowhere you can pay talent. It's only appreciation. Yeah. Well said. Yeah, that's well said. I think I was well. It's a very good comment. James Art Webo is not being paid, it's being appreciated. Yeah. Yes, thank you so much. Yeah. James Webo anasema freelance is there because of bad producers. I'm a bad producing. And I've said it. Yes. I think I've said it. Pay your actors. So are you a producer? Pay your actors well. They will never be freelancers. Okay, yeah. We are trying. No, don't try. No, appreciate them. Don't pay, appreciate them well. Yeah. Okay. Bado nasema, lakini stano. Yes. We have 1 million actors. 1 million actors. Yes. A producer can't be stranded. James Webo, thank you. This guy I know him. Yes. So tukiingia hapo tena. Alafu I think hapo tulikuwa tumeelezea in a way that maybe uko na character fulani anafanya Nora, alafu kitu imempata ametoka, ama maybe ameatisha group kwenye tulikuwa tunaongelea. Mtu maybe ni actor anajua anafanya role ya Azak. Tena amezima simu. Now that's where it comes in between, maybe unahitaji mtu wa ku chip in. Yes, exactly. Webo, Mr. Webo, pale kidogo nitakwambia you are very right, but at some point as producers tusirely sana kwa our freelancers watakufail one day, one time. Yes. Have your people, maintain your people, unless something else has happened, of which sidani. Okay. You can plan for yourself. Haya. Moses Ngwili anauliza, when you say pay your actors well, what do you mean? There is a range of which actors should be appreciated. It is high time that producers sioni kwa nini tulipe wasanii pesa kidogo, na si poa pia kuwalipa pesa mingi sana, kwa vile you will spoil other groups, because kuna group ambayo iko na an audience ya 250, hawajaipata audience ya wanafunzi 1000. Na kuna group ambaye wanafunzi 500, they cannot come and perform to a 500 audience, 500 total audience. They cannot perform. They cannot. Wanataka 1000 and above. Na kuna wao wamezoea. Yes, so if you do such a show, you know how you're paying your actors. But there is a producer mwenye, yes, you are a producer, you've got like 30 shows, but audience yako haijaipita 300. But have you talked to your actors? Umewaelezea? Wacha kuambia actors kwamba mimi audience yangu inajanga wanafunzi 2000. Then at the end of the day wanakutana na wanafunzi 50. How will you pay an actor? You promise them heaven and yes, how will you pay an actor? It'll be hard. So paying an actor does not mean kwamba lazima umlipe pesa mingi, but talk to your actors well. Talk to them. Let them understand your levels. Yes. Understand each other. Si kwamba umeperform wanafunzi 1000 ndio unamea kiburi, ukiperform wanafunzi 50 sasa unataka wakuelewe. How? Who does that? Asante sana director. Eleza vizuri. Yes, kuna Mr. Moderation anasema, I think this freelancing thing needs to be looked into, because actors need to be fresh each time. I don't like this thing of coming in with 1963 blockings. Na nataka kulipwa.
Thank you, Bernard. Mr. Moderation. 1963 blocking. That's why ndio niliongea pale mwanzo, labda kutusikiza pale mwanzo niliongelea kuhusu compatibility, as in you have to be together, you have to be compact. So when someone comes and is a main actor, akona blocking tofauti zile za 1963 na zile ambazo umepatiwa hazitaendana. So the show won't be okay. So make your team. Don't rely on the freelancing thing. Make your team. Thank you very much. Think bwana director anazieleza vizuri. Yes, sawa. Mbio nikisonga kuna James Webo. Yes. Nasema actors are being underpaid. We want to act and live in a house of 20k. Yeah. Underpaying an actor, I don't encourage it. Personally, I don't encourage it. Underpaying an actor. But as a producer, why do you produce and you know very well you've got 10 shows? Must you produce? You cannot produce. Yeah, you cannot produce. It's better for you to be a marketer. Yes, so for you to produce, make sure that you've got enough shows to pay so that your actors can be paid well. Because if you give an actor for one term, alifanya rehearsals 1 month, travel 3 months or 2 months, amekuwa nawe for 4 months, then at the end of the day anarudi nyumbani na 7,000, are you really okay? No. Okay. No. So look for shows, bana. Give these people job. Simple as that. If you know you cannot get into this market, wachana na produce bana. Tafutana na mtu ungana naye, patia hizo shows mfanye kazi. Wacha kuproduce na show 10 ati because you think producer anakulanga pesa mingi. No. Let us not think in that line. I think ndaongezea kidogo kwa hii the last statement ya James Webo. Yeah. Amesema we want to act and live in a house of 20k. Tamalizia nayo tukimalizia ile topic yetu ya, kwa hiyo topic yetu ya mwisho tamaliza nayo nikifafanua zaidi. Okay, sasa lakini ningelipenda kuongeza kitu kimoja hapo kwa 20k, a house of 20k as a Setbook actor amateur ambaye amekuja. I don't encourage someone to look for nyumba 20,000 unless you've got some other things that you are doing, or unless you've got some other show that you are marketing. Let us not lie to each other. You cannot stay in a house of 20,000 and you are just an amateur. No. Unless kama uko na show zako. So usijipatie hope sana kwamba I want to earn and live in a house of 20,000 per month and I'm just an actor on stage who is an amateur. No. Be an actor on stage and add something else. Do some marketing. Get some money. Enough money for you to pay the 20. Utaishi hata kwa 100,000, leave alone 20,000, and you're still a Setbook actor. Yes. It's very possible. What do you mean pay actors well? Yeah, I think Oh, Evans Otukia. Karibu sana bwana Evans. Evans Otukia ni producer wa Afrix. Yeah. Nikiweza mkumbuka vizuri, tulikuwa naye kule Kisii. Yale zile siku ambazo tulianzia maeneo ya Kisii, kufanya kazi kule na Gesonzo. Na kulikuwa inaitwa vipi? Gesonzo. Lakini alikuwa anaishi town. Alikuwa anaishi town. So anasema hivi, karibu sana bwana Evans. Afurahi kukuona. Anasema I think alikuwa anasema very good interaction. Ameweka vizuri. Evans Otukio. Ndakuja yake ya chini hapo. Kuna mtu anasema anaitwa Joyce Maina. Haha. Sijui mimi na usingizi ni hapa tu. Hiyo ndio jina yake. Kuna jina sentensi. Sano? Yes. Hapo kwa pay your actors well. Kidogo kuna kizungumkuti. Show kigufu. Yes. Toka wapi? Sasa show kigufu. Hapo ndio nilisema hapo awali, talk to your actors. Before you travel, let the actors understand you and you understand them. Of which umeenda show. Bana show zimegufu. Hizi vitu fanyika. Umefika venue, wanafunzi wamekuja 20. Bana Webo, kuna show tulifanya wanafunzi 20. By the way, I thank you. Bana Webo.
kuna show nilitia Webo na wanafunzi walikuja 20. Imagine Webo aliperform. Hey. Thank you so much. And that school has grown. I promise you that show. Don't worry. Now, wakati show imegoof, as an actor, try to understand your producer. Don't say that I must be paid na umeona show iko vile iko. Yeah? Na pia wewe producer, wakati show imejaa, understand your actors. Simple as that. It's a two-way traffic. Yes, two-way traffic. Yes. Let us not always explain when shows are bad, and when shows are good, you don't want to explain how good they were. Yeah. No, let us not hide, man. So umesikia wasanii wenyewe wamesema, so hapo ndio pay your actors well inaingilia. Director mwenyewe amesema, producers wenzangu, director amesema hivi. Show ikiwa mbaya, actors understand your producers. Show ikiwa mzuri, producers understand your actors. Simple as that. K the CL. Nasemaje K the CL? I really like where the discussion is heading. I'm very keen today at 100%. Asante sana K the CL. Blessed HRS anasema this discussion has made me to understand more about Setbook acting. Thank you senior and director for the enlightenment. Stay blessed. Amen. Thank you. Evans Utukia. Afrix. Anasema for me as long time stage actor. I think for me as a long time stage actor and producer, I know the process of growing as an actor. Actors wa siku hizi only one term anataka kufungua group. I think I talked about it. I talked about it. Actors who think that producers are making a lot of money and so you want to make the same money. No, don't. Grow. It's a process. It's a process. Kumbafu fulani anasema hapo kwa ku-understand mufafanue. Unasema when the show is good, producers understand the actors. Now, it is so simple. Okay. When the show is bad, when the audience hasn't come, like you've got 100 students, let us not talk of 50. That should not happen. Yes. Umeenda umepata wanafunzi 100. And this school is your school. Hautaki kuwa fail. Then talk to your actors, they perform. Hii pesa ambayo umepata pale, si lazima kama producer you get your profit. No. Tusikue na tamaa. Si lazima upate profit yako. Make sure umewarudisha penye uliwatoa na hiyo pesa ndio, lakini kile ambacho umepata, sit down and discuss. Have a share. Kila mtu ende kama ameridhika. Na sasa kama show ni kubwa, please. Mtu alitumia sauti kubwa sana kuperform. Si ndio? Exactly. So why can't you add something? Why can't you add something? Just say the truth, bana. Add something. Hata kama ni 100 ama 200 producers, it will not cost you. Tafadhali, hautaumia, haitakumaliza. Sawa. James Webo anasema I love the show. Asante sana bwana Webo. I respect that man. Tumetoka naye mbali pia. Tumepitia mengi. Nisiyaseme. Tuna ile vikao ya Mumias. James Webo. Tukutane Mumias. Toka hapo kwa Mumias. Toka hapo kabisa. Kuna Time Stone. Yes. Time Stone. Nauliza Mr. Jack. Is there any law yenye inapinga freelancing? Ama ni kifungu gani kinapinga juu watu watakuwa na ka group ka freelancer wajiite show they are going against juu watu watakuwa na ka group ka freelancer wajiite show, are they going against the law? Now talking about freelancing na mnajiunda mnaenda shows, hakuna mtu atawakataza, but hizi shows mnaenda ni za nani? Oh, we are back. Although pia
Although pia also kwa hii swali yenye tumeulizwa na Tevistoni, Yeah. I also think mkifungua hiyo group mnajiita freelancer na mnaenda mnapiga show, it is dangerous because I believe kuna ile body na govern hizi groups. Na sasa hiyo ni ka group mmefungua na mjulikani hata na mtu yeyote. No. I'll say no because I'll differ with you in that. Even if the leader is here wa KCCA, utapata si group zote ziko KCCA. Kweli uongo. Na zinapiga kazi. Kwanza mingi kuliko ambazo zile ziko KCCA. Sasa unless wakati ambapo tutarudi kwa mambo ya KCCA atazungumzia hapo how to curb that, but let us not talk about it today. Anyways, hakuna law ambayo inapinga ama kuzuia freelancers kufanya kile ambacho wanaweza kufanya. They are in a free world and we also in a free world. So now freelancers, the reason why wanajiita freelancers ni manake hawana, vile director alikuwa anasema hapa, hawana time. Those are good freelancers. Hawana time, hawana full time kufanya hii acting. Wako na kazi nyingine wanafanya Monday to Friday and then weekends wako free, so they prefer waingie stage wa act, manake wanapenda ku-act. Si ni kweli? So hakuna law ambayo inawafunga. Very true. Moses Ngwiri anasema wangwana. Let's talk about understanding. Do actors understand? Kuna actors you even buy lunch for them during rehearsals. But show moja iwe mbaya, you will see fire. You will see fire. Very true. Moses, that's Ngwiri. Ngwiri, you are very right. It happens. It happened to me and it's still happening. This understanding, it starts from rehearsals. That's why I said there is a bond that you have to create between you and your actors. If you cannot create that bond, then my friend, wacha hiyo show ikuwe mbaya, ndio utajua huwezi explain. But if you have the bond between you and your actors, there is no way watakosa kusikiliza. Unless hakutakosa mmoja, na huyu mmoja kama unamjua, why can't you just do away with him? Just do away with him in a good way. Usimfukuze ile toka bana, we cannot. No. Good way. Deal na yeye, mwambie tu yenyewe we cannot work with you because of ABCD. Please try another group. Yeye mwenyewe ataangalia kiburi imeniingia, let me tone down. Or okay, sawa nimekusikia, wacha niende. Of which siku hizi wanatupa mkono. By the way, nowadays actors wanachangaza. Kiburi tu. So wewe unasema hivi director? Wewe unasema hivi. Talk about Kasala effects in the Setbook industry. Godfather of trickery and their students, Owira, Jenga, Kasalaism. Address the Kasala effect, please. Ningependa uanzie mahali. Webo. Anzie tu mahali. Webo. I'll not do that, but I'll talk about it kidogo. I'll not mention anyone because sitaki nilete shida baadaye. But this is the thing. Kuna hawa watu ambao amechukua fresh actors from high school. In fact, wanaangalianga mostly wala mtoka high school. Hataki mtu ambaye ako university ama hataki mtu ambaye amekolea katika nyanja ya uigizaji. Take someone from high school, then anamleta kwa misingi kwamba nitawapatia 40 shows. I'll give you 50 shows in a term. So actor anajua, naenda kupatiwa this amount. Then I'll be paying you good amount. Wana agree. Then when time comes, jamaa anawaacha penye mlikuwa. You travel in a place like Migori, wanakuacha Migori. You actors, nyinyi wote mwanze kupigia wazazi, send us money for food, we don't have money for that one, please producers, please let us not do that. Hiyo ilikuwa vitu ilipitwa na wakati, and if there is someone who does that, bana this someone mwenye ameitwa Kasala hapa, it's something that happened. By the way, kwa wale ambao mlipitia pale enzi za, sijui kama anafanya saizi, lakini hiyo ni kitu ambacho alifanya sana. Na I think aliwacha, na kama hajawacha then I pity him.
there is nowhere we are going. But singelipenda kumtaja, lakini now that you said that, please, I hope there is no producer who does that, and if there is, please KCCA do something. Okay, webo mimi ndazungumzia kidogo. Unfortunately, watu wengi wajuangi mimi pia ni mwanafunzi wa Kasala. I am also a student. Also among his students, but who were forced to learn through the hard way. Tulipitia mengi. That's why I said I won't explain. I won't discuss that. Yeah. But it was a process ya kugrow. Anasema yeye anakuforce kumachua. He forces you to mature. Because the next day utakutana naye atacheka na wewe. Yes. Sema kweli. Someone is laughing, you are mad. Si utaanza kucheka pia wewe. That's Kasala bana. So and those students wa Kasala wale ambao umetajwa pale, nimeona kuna nani umetajwa nani? Weba amesema Godfather of Trickery and their students Owira, Njenga and Kasalaism. So if you know you are a student wa Kasala na kuna kitu ambacho unafanya, kile ambacho ulilearn kwa Kasala, kama hiyo mambo ambayo jamaa amesema hapa, tafadhali please don't. Imepitwa na wakati. Let us make this industry as clean as a whistle. Hivyo. Okay. Kuna Evans Otukia na pia tuongelee producers wa podcast wa group zingine. Unafanya rehearsals, una invest kwa actor, unamshonea costume, then mtu anakuja na kuiba cast. Yeah, I talked about it. Niliongelea, but please I'll repeat again, Evans Otukia, now that haukukua pale ama ulipitwa na hiyo discussion, that thing should stop. Because this person has invested a lot. A producer has invested in the directing, has invested in the buying of books, he has invested in the costumes, he has invested in the blockings and his time. Then there is someone someplace, a producer who is waiting. There is this guy alikuwa anajiita nani? Kijana kadogo. Barikiwa David. Yes, those issues za kina Barikiwa kuja kuiba watu, I hope aziko. And if it's there, please, as a producer, stop producing then. You don't know what you are doing. Stop that. Yeah. Hiyo ni stupidity, and I fight to encourage in this production or rather in this industry as Setbook acting. Okay. Yeah. Kuna na Nesheka the poet anasema, I won't be telling a lie if I say that I'm learning a lot. Thanks guys. Stano, Jack and Eriko. Asante sana Nesheka. Karibu sana. Asante. And nashukuru. Joyce Maina, so unajua mimi na usingizi ni hapa tu. Ndio jina yake. Ndio jina yake by the way. Anasema Stano, yes. Kumbuka tu vile show za Western zilikuwa zina goof aki. Hii discussion imenikumbusha mbali. Sijui nikuje hall tupige lines kiasi. Joyce, ningependa useme jina lako kamili. Joyce, jina lako kamili. Ningependa kujua, I'm interested. Okay, I think labda namjua ama ni ananijua, but about show kugoof bana, kama we ni producer na uja travel mpaka Western, unajua hiyo distance from Nairobi where we are up to Western region, alafu upate kwamba jamaa anapaka get rangi. Wote wanapaka get rangi. Unaangalia hivi anakuambia hakuna mwalimu, ni yeye ndiye hapo na umefika. It happened to me, but it happened in a very big school, one of the biggest school we have here in Kenya. It happened to me. We traveled from Nairobi. I was with Eriko. Yes. Yes, I've worked with Mzito sometimes back. So tulitoka hapa mpaka Western, tukaenda, we did a show in a Southern Girls School. After that, the next day we had a show in a very big school in Western, one of the national schools. Tulifika kwa gate, tukaambiwa bana hakuna show. Hata hawajui kwamba inafaa mkuje. Watchman ndiye anawaambia bana hatujaambiwa.
mwalimu hayuko, amenyonga simu, you have to come back again to Nairobi. You can imagine those expenses, you can imagine. Na pia unikumbusha tulitoka hapa Nairobi, na huyu jamaa ambaye wewe amesema anaitwa Kasala, ambaye ndio baba yetu. Anyway, baba yako ni baba yako hata kama ni mwenda wazimu. Tukaenda mpaka mahali kule Western. Tulifika, hakuna mwanafunzi anajua na mmekuja kwa act. Na mmetoka Nairobi. It happens. Ilibidi sasa tuingie kwa class, tuanze kuongea na wanafunzi. Kama uko na 20 bob ingia kwa hall. Kama uko na 50 bob, so it is better you mlikuwa na uwezo wa kwenda mkapata wanafunzi mkaitisha 20 bob and 50 bob. Sisi tulienda tukapata watchman anapaka rangi. Leave alone the painter. Watchman anapaka rangi. And there is no student in that school. It was a weekend on a Sunday. Sunday huwa wakuji shule. But we were told wamelipa 8. Okay, actually alikuwa anatuambia they paid 500 and something. Yeah. But there was no one in school. Only the watchman. So hapo utawisha nani 50 bob? So lucky you. Clap for Kasala. Na by the way, director Webo. Inafaa ujue hapo mahali unaishi Kamkuya. Sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kuishi hapo Kamkuyo. But Webo doesn't stay in Kamkuya now. Sasa yako Kakamega. Yeah. Alikuwa pale Kamkuyo. Sasa hivi George Empire yako pale. Hata George ametoka. Tena ametoka. Watu wanamoka. Tot pia. Tota yuko. Tot pia alitoka. Kamkuya sasa. Hapo Kamkuya man. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza hapo. Tulipelekwa pale. Nakwambia tuliteseka. Pole. Hiyo sasa ndio life ya msanii. For those ones who haven't experienced that, please be ready for that. If you haven't, it will not happen again, because I know saizi kuna reforms. Kuna reforms, groups are reforming. Yes. It cannot happen again. Hapo ndio penye producers walitoka bana. Mwache kupigana kelele kila siku, napigia producers kelele. Walitoka mbali bwana. Ndio amekapitia kama sisi wamepitia. Ndio represent wasanii. Yes, wamepitia mengi sana. So let us not say that sisi ati ndio hapana. No, wamekipitia. Okay. Yeah. Joyce bado anaendelea kuuliza. Stano. Squeeze show was in a goof kweli. Joyce anakujua vizuri. Sasa sijui ni Joyce mgani, but squeeze shows, si sema kwamba shows hazigoof. It happens, but for a good producer, before you make any step ya kuenda to a certain school for a performance, make all the inquiries first, because itakuingia na inaweza ingia your cast. Okay. Yeah. So make inquiries. But squeeze ni chache ambazo zina goof. Either the number unapata ni kidogo, but si kwamba hakuna kabisa. Yes, unless you didn't do inquiries. Ama something has come about, labda ministry meleta shida, or the principal, they didn't talk with the department. Yeah, that one happens. Okay. Evans Otukia anasema Kasala hawache. Question mark. Mimi nilionyeshwa moto na Kasala. Anakuacha venue na cast. What? This man. Let us not discuss it. Informatics following. Informatics wanasema wana follow. But if he is still doing that, let him stop. In the name of God, let us stop that bullshit. It's not a good thing, because niliai kuwa kwa hiyo shida. Kasala alinifanya maneno. Okay. Yeah, alinifanya maneno. Wacha hii yenye aliwaacha. Mimi aliniacha mpaka tukaenda ndani for 5 days. Yeah, with a cast. I took all the responsibility ya kulipa gari and all that. Ndio hii comment yenyewe nimekuwa nikigoja. Yes. Kidogo tu kabla hayo, naona Informatrix wameingia. Informatrix our brother group. So kama uko hapa na hujapitia pia kwao, pia pitia kwao, subscribe. Huwa tunasupportiana pia kwa channel yao. Hao pia wanatuboost. That is why tumefika hapa mahali tumefika. So thank you so much Informatrix Production. Kama hujasubscribe kwa channel yao, pitia pale. After this, pita pale kwa search. Eka search jina Informatrix Production. Subscribe hapo. Kuna mambo yao wanafanya pia pale, mambo yao ya Setbooks. Tuweze kusupportiana
tukisonga mbele. Asante sana. Yes. Joyce anasema Stano tunajuana vizuri sana. You trained me. Wepo pia na Mzito. Joy team info. I was tena. Anaitwa mama what? There is a name anatumia. There's a name anatumia then. Thank you so much Joy. Tumetoka mbali. So huyu Joy ndio alikuwa na hapo. Alikuwa anakaa kufanana. Now what walikuwa anakaa for their sisters. Nitarudi nyuma kidogo hapo kwa Joy na hapo, and there was another alikuwa aitwa Nyawira. Nyawira. Yeah, so those ones, and there's another one alienda Mabingwa, alikuwa anaitwa nani? There's a girl alienda Mabingwa. So Nyawira ndiye alienda Mabingwa? No. Mzito? No. Mzito. Nyawira alienda Jichofo. Nyawira alienda Jichofo. And then there is another again. Walikuwa informatics, sio? Now before kuje pale, by the way, nilitoka nao high school. Yeah, I trained them in high school. They were very good performers. Walikuwa na perform vizuri sana. They were good. They loved art. From high school. I trained them in high school alongside Guardian Angel. Guardian Angel mmoja. Yeah, that is my student. Guardian Angel bana. Redemption. Anafaa wote. Bana. Redemption. Uko na namba yake? Yeah, I've got their number. Naomba umforwardie link. Nitamforwardia. Asante. Yeah, Redemption. Redemption pia. Yeah. Wow. Was my student from 3 to 4. I took them to the nationals, music festivals, 3 years consecutively. Yeah, so because of that, okay, nilirudi nyuma kidogo. So na wajua vizuri sana. So if Joy tumetoka mbali. Tumetoka mbali. Kutoka West, umetoka Nairobi, umeenda umeperform Western, after that umetoka umeenda Machakos, umetoka Machakos tumerudi Western, tulikaa 4 days hajakutana na kitanda. Ni gari. He can tell you that. He can tell. Okay. He can give a test to that. Okay. Yeah. Informatics Production wanasema Joyce ni yani ni mkuu. Yeah. Pale team info back then. Yeah. Anasema alikuwa mkuu. Alikuwa mkuu. Okay. Big up Joyce. Watoki anasemaje? Well addressed, no. You are a great communicator. He advice cast yangu inafaa ipate kutoka kwa mtu kama wewe. One day we'll meet up and interact. Kudos. It's okay. Thank you. Nashukuru sana Evans. Kumbavu fulani anasema following. Yeah. Wesley William anasema hapo kwa kupaka rangi enyewe mmepitia mengi. Let me just say we are lucky to have you Mr. Silingi and Director Stano to lead us well. Mbarikiwe. Asante sana. Nani Joyce anakukumbusha ni Mama Ray. That one. Asante. That's the noun I was looking for. Mama Ray. Thank you so much, Joyce. Thank you. I still remember you. They were good actors. Sawa. So I really miss them. Tumebakisha 10 minutes. Yeah. Tuweze kufunga virago. Kuruhusu pia wewe ukaweza kusafiri. Asante kwa vile naenda nyumbani. Lakini utatupa tu dakika moja. Ukimeza kopo la maji. Yes. Tuweke ngoma kidogo. Sawa. Alafu tukimaliza ndazungumzia kidogo mambo mawili, ndakuruhusu umalizie. Alafu ndazungumza mambo mawili kidogo kuhusu jinsi msanii anaweza tengeneza pesa. Sawa. Katika ulingo wa Setbooks. So nikija nizungumzie hiyo. Naam. Naomba ninywe maji. Burudika. Asante. Mr. Moderation, msisahau ngoma ya Mr. Moderation. Unaweza ingia hapa ndio ule Mr. Moderation, tuambie unapita pale. Una subscribe Mr. Moderation. Moderation alituambia hatulali tunakesha. Siri
Mr. Moderation ni mmoja wetu, is a member of our production. Ni mmoja wetu. Haya basi, huyo pia ni mmoja wetu. Basi tuonjeshe kidogo. Huyo naye anaitwa Mayatima Overworking. Kani mmoja wetu anafanya mambo yake pale YouTube, mambo ya music. Unaweza pita pale pia kwake uweze ku subscribe, ku support na kusikiza kwa music zake. Okay. Sawa. So nataka tumalizie manake tumebaki muda umebaki kidogo. Ushawishi masako angekuwa bara ni usizani wendo life sikuwa kila Sunday utapata juu ya pombe. Baba anadai na mhubiri anamtaka mama. Fast forward kushangaza aliwapata kwa kitanda tena humu nyumbani. Aibu gani alishikwa na hamaki kama chinja wote blani. Baba gerezani, mama kaburini. Hivi naulize we Mola, sa mimi niende wapi? Siku moja utajirika siku hiyo itafika. Haya, karibuni sana. Tumai mmejibamba, mmeburudika. Sasa nataka tuingie kwa topic ya mwisho ambayo tulikuwa tumeiguzia hapo awali. Jinsi how an actor can make money in the acting industry or in the setbook industry. Jinsi msanii anaweza tengeneza pesa na talent yake ya kuact. It is a very interesting topic to discuss, and I believe by the end of it mtaweza kupata kitu na mtaweza kuimplement na uweze kufurahia usanii wenu. Kitu ya kwanza nikirejelea pale ambapo director James Webb alikuwa amesema, wewe kama msanii ambaye una act, you are an acting actor on stage. Kuna yale ama kuna vile vitu ambavyo lazima uweze kufanya na kuna vile vitu ambavyo huwezi fanya kama bado wewe ni msanii. Ikiwa bado na act, kuna yule ambaye alikuwa producer wangu na appreciate sana kwa kunikuza, kuniweka mahali niko. Anaitwa Stanley director. Anaitwa Hannington Matoke aka Okiondo. Alituambianga siku moja, na ile siku tulikasirika sana. I was an actor by then. Tulikasirika mpaka hatukuenda show. Alituambia, if you are an actor, a stage actor, a mere stage actor, you will never make it in life. Na tuliona ni kama ametutusi. Na ni kweli alitutusi. Depends vile wewe understand your statement ama vile wewe una understand your statement. Lakini ilituumiza sana, tulikasirika sana, na wale tulikuwa na wao hiyo time, I think it was in 2011 hapo. Hatukuenda show. Tulikataa kuenda show, tukasema tuwezi tusiwa na tuende to act bado.
Jamaa anakuambia bwana, kama wewe ni msanii ambao una act tu, kama una act peke yake, hauwezi make it, you'll die poor bwana. Ilituma sana bwana direct. Ilituma sana. So, but later on, his statement imekuanga nikijaribu kujiuliza kwa nini alisema hivyo. Ni kitu gani ilimfanya akafika hiyo level? Alikuwa anataka tufunguke akili. Tuangalie beyond acting. How can you make money na usanii? Umeingia kwa shule, uko na wanafunzi, uko na shule na uko na watu ambao si wanafunzi kwa hiyo shule. The first question is, the question is, how are you going to make money from that school? Nikakuja kuona Huntington Matoke aka Okiondo alikuwa anataka tufunguke akili in this way. Go out there, look for schools, because alikuwa anajaribu kutuambia kule nje ama in Setbooks industry ndio the only market ambayo iko na ready made market. Mahali kuna tu shule iko, wanafunzi wapo, pesa wako nazo, ni wewe kwenda kwa convince wakupatie. So alikuwa anakuambia go out, vile director Stanley amesema, start marketing, look for schools. Unataka kuwa actor, unataka kuwa actor, ile pesa ambayo unalipwa, kuna mtu ambaye alisema pale kwa comments, hatuwezi lipa actors, we only appreciate. Ile pesa ambayo tunaku appreciate nayo sio enough. Unaweza enda wewe mwenyewe utafute hizo pesa. Unaweza funzwa jinsi ya kuvua. Na ukifunzwa jinsi ya kuvua, that's the only way utaanza kufurahia kazi yako. Because msanii, director Stanley huwa anasema kila siku, msanii ni sura. Msanii anajipenda. Msanii anataka avae vizuri, aonekane yeye ni msanii. So ukitaka kuonekana wewe ni msanii, lazima uweze kujua mbinu za kujiweza kujimaintain. Director Weba akauliza, wewe kama msanii, utaishi kwa nyumba 20,000 na wewe ni msanii tu? Definitely hauwezi. Iwapo unalipwa 700, unalipwa 800 shillings. Like mwingine alisema, mention pale 800 shillings kwa comments. Kama unalipwa 800 shillings na umeenda umeperform 20 shows. So sometimes it happens. Kuna wale wanasema wanapiganga 100 plus. Ni sawa. Mimi naongelea yule mwenye anapiga 20. Yule anafanya 20, ana visit 20 schools. Wewe msanii wa 800, ulikuwa unapatiwa 800, unatumia mahitaji kidogo. Unatumia mahitaji kidogo ndani, unabaki na 500. So 500 times 20 hiyo ni 10,000. Na unaishi kwa nyumba 20,000. Hapo ndio you cannot pay. Hapo ndio ulisikia director Weba anasema wewe kama msanii hauwezi ishi kwa nyumba ya 20,000. I think it's me who said that. Weba said msanii anataka kuishi. Anataka kuishi. Wewe ukaifafanua ukasema kwamba hauwezi. So hauwezi. Unless you are that stage actor and you are doing what you are saying. Yes. You are doing the marketing, you are doing some other things apart from that. But only waiting for your 700, your 1,000, even if you are being paid 2,000 a show, you cannot stay in a house of 20,000 as an actor. Let us say the truth. Vizuri. Let us not lie. Vizuri. Yeah, so ishi kwa kiwango ambacho unajua hakitakuuma, na pia tafuta pesa. Live. Kuna wale ambao wasanii ambao wanaishi kwa wale ni wa Setbook, but someone stays in a house of 60,000. You pay, yes, you pay, but where do you get the 60,000? You do some marketing, you've got your money, so you will pay that amount. But you cannot expect go on stage, earn 2,000 a show, then at the end of the month you pay 20,000. Haitoshi. Ngumu. Haitoshi. So wasanii mmesikia, endeni pale nje, talk to your teachers.
wale walikufunza shuleni, waambie umekuja kuomba kazi kwao. Hapo you will get an extra coin ambayo director alikuwa anazungumzia, na itakuwezesha kulipa those ama such kind of expenses. Utaishi ile life unataka kuishi. Usidepend kwa ile 800 unapewa, usidepend kwa ile 700 shillings unapewa, ama usidepend kwa ile 900 unapewa, ama kama ni 1000 unapewa, usidepend kwa hiyo 1000 ambayo unapewa. Find a way to look for that extra coin yenye itakuwezesha kuishi maisha ya usanii, yenye mtu akikuangalia anasema enyewe wewe ni kioo ya jamii na ningependa kukuwa msanii. Well, director. Yeah. Your last words. On the point that you've been talking about msanii, pesa, how you manage your money, I think we'll organize for another sitting. We talk about it because we don't have time. We'll talk about it some other day. In that an actor can really know how anaweza tengeneza pesa na vile anaweza manage pesa yake. That one will create another sitting, and I think I'll come and expound on that so that an actor can understand. But apart from that, nimeshukuru sana. Sidhani kama kuna maswali mengine niliomba ni ajibu wakati mwingine. Najua maswali ni mengi. But naomba labda swali la mwisho. Lipo. Kuna lile ambalo unajua ni nzito lenye nataka kwamba nilijibu kwa sasa. Ni comments tunaona hapa hivi. Okay, sawa. Sidiareza nasema huko mapito mlipitia sini na director hamna tupitishia walai. No. First of all, okay, on that point, personally, my cast has never gone through that, and I'll never allow it to go through that. Personally, no, I've never done that, and I cannot allow it. And singelipenda pia some other person afanye such a thing. So guys, be sure that all is well, not only in your production but also in other productions, because a good number of producers have been in this wall, wamekuwa wakishare, tumeongea, so I hope wamesikia pia hao, and kama kuna mali alikuwa anaenda wrong, he or she will do something. And because of that, I thank you so much for having been with us today. Na nashukuru pia kwa wale ambao wameuliza maswali. Kama swali lako alijauliza au alijajibiwa, naomba you understand me. Kuna some other engagements niko nazo very early in the morning, and so I have to go and have a rest. Okay. Yeah. Sawa. Asante kwa wale walimu ambao wamefuatilia our show. Thank you so much. Kwa actors wale ambao wangelipenda kujoin Setbook, please, if you want to know more about acting, feel free to kututafuta, and I think I can talk to you, or I can talk to your group if you want. Otherwise, have a good night. Thank you so much, Bwana Director. Yeah. We really appreciate for making time. Yeah. Let's share your wisdom with us. Asante. And with our viewers. Thank you. Waweze kujua where the industry has come from. Yeah. And perhaps where we are. Sawa. Thank you so much. Nashukuru. Okay. Mungu awabariki. Asante sana. Haya. Asante sana. Tukiendelea kumaliza, director amemaliza, amefanya kazi nzuri, ameeleza kila kitu. Mwisho kabisa, naongezea kwa kile ambacho nilikuwa nimesema, apart from marketing, go out there, look for sponsors. We have so many people out there who are looking for platforms. For such platforms, we have to support and to market their products. So just sit down, think out something. Think of something unaweza fanya yenye inaweza kuongezea pesa. Go for sponsors. Kwa pale nje watakusaidia kuweza kupata that extra coin ambayo tumekuwa tukiongelea on how to make
money as a Setbook actor? Mimi pia naongelea wasanii. Mimi niko na represent wasanii. Hizo comments tumesikia manzi, tuko understanding kwa producer wetu. Tukienda show igoof tunaelewa. Na pia kuna vitu mob sana. I think Jack organize show nyingine next, ongeleze vitu zote. Kuna zile expenses producer ni mnapitianga na nini. Maybe tunaweza enda show, maybe akitaona show imejaa, fikiria tu ni mob, sawa, kuna expenses. So kitu ya maana sisi kama actors tuko understanding, hatujitume vile tunaambiwa na producer na director. Tujitume and all will be well. All will be well. Singependa tumalize show bila ku recognize the presence of Stand Up Arts Africa. Stand Up Arts Africa wamefika. Collins Maloba mwenyewe. They are also our brothers. Kama uko hapa, you can also pass by. Uangalie pale kwa channel yao wanafanya nini. Subscribe or supportiane. Juu manake kusubscribe ni free. Na haita kucost. You just click that red thing and then it is that way. Na tunasupportiana hivyo. So Stand Up Arts Africa, karibuni sana bwana Collins Maloba. Welcome. Japokuwa umekuja kama umechelewa, tunamalizia lakini karibu. Pia nikisoma hizo comments za mwisho tufunge show kwamba fulani anasema fan page hapa it was awesome. Informatrix Mzito anasema thanks for the amazing show, be blessed. Tony, thanks sana, this show please organize more. We will organize more. May God drive you all into his ways and to increase wisdom. Stacy Mudahuri anasema thanks a lot for this time. Mumeni build vipoa tu sana. Morini Mwihaki anasema asanteni sana na kuona Eriko. Thank you very much. Sawa. Thank you so much. Tumebaki na dakika ngapi? Dakika mbili hivi. Dakika mbili hivi. Sasa our next topic we will be discussing about financial management. Msanii anapata pesa, lakini jinsi ya kuinvest hii pesa imekuwa ngumu. Jinsi ya kutumia hii pesa imekuwa ngumu. So our next topic is financial management. Stay tuned. Otherwise, nitawaacha kwa wimbo mmoja. Ambao mtausikiza. Asante sana wa viewers wale ambao mmeweza ku create time kuhudhuria hii show. Thank you so much manze, ku sacrifice your few coins, kuweza kubuy bundles, to sacrifice your time just to be with us, just to listen to what we have. Thank you so much guys. Manze, I feel I owe you a great deal of gratitude. Thank you so much guys. Sijui kama mwenzangu ana kitu cha kusema kumalizia. Ni kushukuru tu, asanteni majamaa kwa support. Na muwe na usiku mwanana. Thank you so much guys. Till next time. Bye bye.